what is a normal form, how to find the normal form of a relation, and that all based on the keys of a relation. I think Ganesh and some other student is there. Okay, I'm in normalization topic, sir. I'm in normalization topic means, Ganesh, are you there in the normalization topic? ఎప్పుడు ఫిబ్రవరిలోనా? గణేష్, కెన్ యూ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ వన్స్? ఒకసారి నాతో మాట్లాడండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసి నాతో ఒకసారి మాట్లాడండి. హలో సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గణేష్. నేను నార్మలైజేషన్ టాపిక్ ఎప్పుడు చెప్పాను మీకు? లాస్ట్ మంత్ 18th సార్. నార్మల్ ఫార్మ్స్ చెప్పానా? 1NF, 2NF, 3NF? నో సార్, DBMS లో నార్మలైజేషన్ టాపిక్ సార్. అదే నార్మలైజేషన్ లో నార్మల్ ఫార్మ్స్ చెప్పానా అంటున్నాను. నార్మలైజేషన్, రిడెండెన్సీ, దాని తర్వాత ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అది చెప్పాను. నార్మల్ ఫార్మ్స్ చెప్పలే కదా? లేదు సార్, అట్రిబ్యూట్ క్లోజర్ అక్కడ దాకా చెప్పారు సార్. అక్కడ వరకు చెప్పారు. మీరు కీస్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఉన్నారా అంటున్నారు. లాస్ట్ క్లాస్ లో కీస్ హౌ టు లాస్ట్ సాటర్డే మాకు ఈ బాక్స్ ఉందని నేను సెకండ్ ఇయర్స్ అటెండ్ కాలేదు సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్పే టాపిక్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ కీస్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్. ఓకే, అందుకే అడుగుతున్నాను మీరు అక్కడ ఉన్నారా అని. ఓకేనా? సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీస్. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఫైండ్ ద కీస్ ఆల్సో. అగైన్ మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉంటుందో అక్కడ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీరు అర్థం చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి. సో అర్థం చేసుకోండి, సో దట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద టాపిక్. ఓకేనా? అండ్ మోరోవర్ ఐ సజెస్ట్ యూ, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఎనీ లెక్చర్స్. మీరు ఒక లెక్చర్ మిస్ అయిపోయారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ లెక్చర్ అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వాళ్ళ నార్మల్ ఫార్మ్స్ చెప్తాను నేను. దట్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద హౌ టు ఫైండ్ ద కీస్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్. అంటే నా ప్రీవియస్ క్లాస్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ క్లాస్ చెప్తున్నాను. సో ఐ సజెస్ట్ నాట్ టు మిస్ ఈవెన్ వన్ క్లాస్. ఒక్క క్లాస్ కూడా మిస్ అవ్వద్దు. సో జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఆల్రెడీ హౌ టు ఫైండ్ కీస్ అనేది చెప్పాను నేను. మీరు ఒకసారి ఇది నోట్స్ ఉంటే తీసుకోండి, లేదంటే ఐ విల్ షేర్. నేను మీకు ఈ నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. నా వాట్సాప్ నంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి, హాయ్ అని పెట్టండి. దెన్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ నోట్స్ విత్ యూ. ఈ నోట్స్ని షేర్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై వాట్సాప్ నంబర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ వాట్సాప్ మీ, ఐ విల్ షేర్ దిస్ నోట్స్. అంటే ఇలా మేము లాస్ట్ క్లాస్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము, మీకు ఈ నోట్స్ పంపిస్తాను. ప్లీజ్ పుట్ ఏ హాయ్ మెసేజ్ టు మీ, నేను పంపిస్తాను. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్. So here I am going to discuss the normal forms. Today I am going to discuss normal forms of a relation. What is the normal form of a relation? Normal forms. Okay. Here we do have normal forms is some standard format of a relation. Okay, standard form antam then. Ensuring that certain redundancy problems will not occur. Certain redundancy problems will not occur. That is to be ensured by the normal forms. So here we do have several normal forms. First normal form, second normal form, third normal form, and Boyce-Codd normal form. These are the normal forms based on functional dependencies. Now your syllabus is normalization based on functional dependencies. So we have to discuss the normal forms based on functional dependency, like 1NF, 2NF, 3NF, and BCNF. So these are the four normal forms. Okkoka normal form ki condition enti? What is the condition for the normal form? And how to verify that particular normal form for the given question. And a question is that normal form ela identify cheyali. That we are going to learn in the today's session.
So I will start my session with the first normal form, 1NF. NF ante normal form ani. Okay, I think Ganesh, you are in second year. I think you didn't study this DBMS subject. Okay, I am telling you, don't worry, you can understand. 1NF, first normal form. So 1NF allows only atomic values. 1NF allows only atomic values. Atomic values ante enti asalki. Atomic values ante enti. The attribute of a tuple, the attribute of a tuple should be either one value or null value. The attribute of a tuple should be either one value or null value. ఇది మాత్రమే అలో చేస్తుంది 1NF. See, look at here. I will give you one example. ఒక స్టూడెంట్ లేకపోతే స్టూడెంట్ బదులు ఎంప్లాయీ అనుకుంటాను. Suppose if I take an employee table, okay, employee table తీసుకుంటున్నాను. In this employee table, I do have some attributes: employee number, employee name, employee salary. Suppose employee salary is a set valued attributes. It is a set valued attribute. So what is the meaning of set valued attribute? Set valued attribute means this attribute is going to take set of values. This attribute is going to take set of values. Look at here. Employee number is 1, employee name Ajay, and salary is to be represented as set of values. Ante salary is to be represented as basic salary, traveling allowance, dearness allowance, HRA, likewise TA, DA, HRA antaru kada. Suppose salary is 50,000, basic 50,000, TA 20,000, DA 20,000, HRA 15,000. So these are the values I stored for the attribute of salary. So if we store more than one value for the attribute salary, then I can call it as a set valued attributes. If a relation contains set valued attributes, if the relation contains set valued attributes, that relation is called unnormalized relation. Dini unnormalized relation antam. Okay na. But what first normal form requires? First normal form requires only atomic values. Atomic values means the attribute of a tuple should be either one value or null value, but not more than one value. Itla more than one value undadaniki possibility ledhu. Should not have more than one value. Then we have to go for doing modification to the employee table. Employee table ni modify చేస్తున్నాను. ఎలా modify చేస్తున్నాను చూడండి. Here how many values are taking for e number? One value. So atomic value. So problem లేదు. How many values are taking for the attribute e name for a tuple? One value. Say Ajay. So problem లేదు. But salary is a set valued attribute, creating a problem. So we call unnormalized relation. So why it is set valued attributes? Because salary is composed of basic salary, traveling allowance, DA, dearness allowance, and house rent allowance. Ila divide చేసేసాను. So because instead of showing salary as one attribute, because it is a set valued attributes, you can show the salary as set of simple attributes like basic 50,000, TA 20,000, DA 20,000, HRA 15,000. Now you observe attribute of each tuple is going to take how many values now? Prati attribute any values తీసుకుంటుంది? At most one value. Either one value తీసుకుంటుంది లేదంటే null value తీసుకుంటుంది, but not more than one value. Because every attribute of a tuple is taking either one value or null value, that is called atomic values. Then this relation we call it is in the first normal form. Then we can call this relation is in first normal form. Okay. So what is the condition for the first normal form? The condition for the first normal form is atomic values condition. And moreover, it is a note that
every relation in the relational model must be in the first normal form. Every relation in the relational model, మనం ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాము, ఆర్డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే రిలేషనల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ రిలేషన్ మీన్స్ ప్రతి టేబుల్ కూడా రిలేషనల్ మోడల్లో ఎవ్రీ రిలేషన్ ఇన్ రిలేషనల్ మోడల్ మస్ట్ బి ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ప్రతి రిలేషన్ కూడా ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాల్సిందే. దట్ ఈస్ అ మీనింగ్. ఓకే, ఎవ్రీ రిలేషన్ in the relational model must be in first normal form. Okay, it must, compulsory condition. So if a table of data given, మీకు ఇలా టేబుల్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా అట్రిబ్యూట్ టపుల్స్ కి మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము, అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్ అంటాము. ఒకవేళ ప్రతి అట్రిబ్యూట్ కి ఒకటే వాల్యూ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటాం. సో ఒకవేళ ఇలా డేటా ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ స్కీమా ఇచ్చాడు, ఎంప్లాయీ ఈ నంబర్ ఈ నేమ్ బేసిక్ టీఏ డిహెచ్ఆర్ అని ఇచ్చాడు. సో బికాస్ ఓన్లీ స్కీమా ఇస్ గివెన్, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దిస్ రిలేషన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. బై డిఫాల్ట్ గా అది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ అ కండిషన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. సో సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ BCNF. ఓకే, just give me 2 minutes of time. Just I want to bring some water. In the meantime, you check it, this concept, and if possible, if required, you can write some note points as a notes. Then I will discuss for the second normal form. Today I am going to discuss the normal forms. Yeah. Any doubt with this? I hope no. If any doubt, you can text me in this chat box. ఇక్కడ chat box లో మీరు టైప్ చేయొచ్చు if your doubts, if you have any. If no doubts, then no issue. Okay, if no doubt, no issue. Then here I am going to discuss the next normal form called the second normal form. Here I am calling 2NF. Now 2NF is the highest normal form of first normal form. First normal form తర్వాత వచ్చేది second normal form. Suppose if my relation is in the first normal form and if I wanted my relation to be in the second normal form, what is required? That first normal form may have a problem with partial functional dependencies. PFD antam, partial functional dependency. What 2NF allows only full functional dependencies. Here we need to understand what is mean by partial functional dependency. Partial functional dependency. I will write completely. Partial functional dependency. Here 2NF allows only full functional dependency. Okay, full functional dependency. Here what we do in 2NF, so in 2NF what it requires, it is going to remove partial functional dependencies, allows only full functional dependencies. అసలుకి పార్షియల్ అంటే ఏంటి, ఫుల్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. నాకు ఇది కీ ఉంది, I have a key for the relation.
this key is composed of more than one attribute. ఒక రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. Suppose there is a dependency of the form that key is determining a non-key attribute. The key is determining a non-key attribute. A key is determining a non-key attribute. Okay. Now we can say this key is depending on all the attributes of a key. Then this dependency is called full functional dependency. అంటే ఈ నాన్ కీ అనేది ప్రతి అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయితే గనక దాన్ని ఏమంటామంటే ఫుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటాం. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ, అంటే ఇక్కడ నుంచి రాస్తున్నాను, అన్నిటి నుంచి కాకుండా ఇక్కడ నుంచి పార్ట్ ఆఫ్ కీ is determining a non-key. If a part of key is determining a non-key, then ఇప్పుడు ఏమంటాము, this non-key is depending only on part of key. Then dependency of non-key is called partial. We call partial functional dependency. So the form of partial functional dependency ఏంటి ఫామ్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముండాలి, పార్ట్ ఆఫ్ కీ ఉండాలి. And what should be there in the right hand side? There will be a non-key. If left hand side is part of key and right hand side is non-key, then part of key to non-key is called partial functional dependency. ఒకవేళ పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమంటాము, దీన్ని 1NF అంటాము. ఇప్పుడు పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయాయి. ఇఫ్ నో పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ, if there is no partial functional dependency, we can call the relation is in second normal form. అంటే partial dependencies ఉంటే 1NF అంటాము, లేదంటే 2NF అంటాము. ఇక్కడ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా క్లియర్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఒక రిలేషన్ ఉంది అనుకుందాం. ఆ రిలేషన్ కి వచ్చేసి కీ ఏంటి, అజ్యూమింగ్ కీ ఇస్ ఏబి. ఏబి అనేది కీ అనుకుందాం. ఇఫ్ కీ ఇస్ ఏబి, ఇది ఏబి కీ, ఓకేనా. ఏబి టుగెదర్ కలిపితే కీ అయింది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ ఏబి టు సి. ఇప్పుడు చెప్పండి, సి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఏబి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎ కీ. ద డిపెండెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. అదే ఇక్కడ ఒక డిపెండెన్సీ ఉంది, బి టు డి ఉంది అనుకుందాం. అంటే డి దేని మీద డిపెండ్ అయింది, ఓన్లీ బి మీద డిపెండ్ అయింది. వాట్ ఈస్ బి? బి ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కీ, దెన్ వీ కెన్ కాల్ పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే, ఇచ్చిన రిలేషన్ కి, ఇచ్చిన టేబుల్ కి కీని ఫైండ్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్. హౌ టు ఫైండ్ ద కీస్ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ అటెండెడ్ డ్యూ టు ఈ బాక్స్ ట్రైనింగ్, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ కీ ఫైండ్ చేయాలి. కీ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఏం చెక్ చేయాలి, ఆ రిలేషన్స్ లో ఏమైనా పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ పార్షియల్ డిపెండెన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాము, 1NF లో ఉంది అంటాము. ఒకవేళ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ లేవనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమంటాము, 2NF లో ఉంది అంటాము. అంతే డిఫరెన్స్, ఓకేనా. సో ఇది చాలా సింపుల్ టెక్నిక్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎ క్వశ్చన్. Relation R of A, B, C, D having some functional dependencies A, B to C, B to D, A, B to C, B to D. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ అన్నాడు అనుకోండి. అంటే వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నార్మల్ ఫార్మ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి, కీ కావాలి. కీ వచ్చిన తర్వాత అందులో ఉన్నాయి పార్షియలా ఫుల్లా కావాలి. ఒకవేళ పార్షియల్ ఉంటే 1NF, లేదు అంటే 2NF, ఓకేనా. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్షియల్ ఉండాలంటే కండిషన్ ఏంటి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ కీ ఉండాలి. నౌ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కీ ఫర్ ద రిలేషన్. కీ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాము, సింపుల్ గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్లోజర్ తీసుకోవాలి. గణేష్, ఐ థింక్ హ్యావ్ యూ అటెండెడ్ క్లోజర్స్ అటెండ్ అయ్యారా? మీరు క్లోజర్ అటెండ్ అవుతే కనుక ఇది చెప్పడం చాలా ఈజీ అవుతుంది నాకు.
Have you attended the closure set of dependencies and attribute closure ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి అటెండ్ అయ్యారా కార్తిక్? ఎస్ సార్. ఓకే, అటెండ్ అయ్యారు అయితే. సో యు నో హౌ టు ఫైండ్ ద క్లోజర్. ఇప్పుడు క్లోజర్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాము? క్లోజర్ ఏబి క్లోజర్ చేస్తాం. ఏబి క్లోజర్ చేస్తే ఏంటి? ఏ బి, ఏబి అనేది ప్రీవియస్ క్లోజర్ లో ఉంది కాబట్టి సిని యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇక్కడ బి అనేది ప్రీవియస్ క్లోజర్ లో ఉంది కాబట్టి డిని యాడ్ చేస్తాం. అంటే ఏబి క్లోజర్ నుంచి అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వస్తున్నాయి, ఏబిసిడి. రిలేషన్ లో ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి? 4 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఏబిసిడి. నేను ఏబి క్లోజర్ చేసినప్పుడు ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ కనుక వస్తే కనుక దాన్ని కీ అంటాము. సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ సూపర్ కీ ఆఫ్ ద రిలేషన్. దీన్ని సూపర్ కీ అంటాం. ఓకేనా? దీన్ని సూపర్ కీ అంటాం. ఏబి క్లోజర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తున్నాయి? ఏబిసిడి ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ఎనీ అట్రిబ్యూట్ క్లోజర్ కంటైన్స్ ఆల్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ కీ ఆఫ్ ద రిలేషన్. అంటే ఏబి క్లోజర్ చేసినప్పుడు అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏబిని సూపర్ కీ అంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ బి క్లోజర్, బి క్లోజర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? బి వచ్చింది, డి వచ్చింది, ఇంకేమీ రాలేదు. సో ఐ కెన్ సే బి ఈజ్ నాట్ కీ. ఎందుకు నాట్ కీ? బి క్లోజర్ చేసినప్పుడు నాకు 2 అట్రిబ్యూట్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. బట్ ఒకవేళ కీ కావాలి అంటే ఆ క్లోజర్ లో అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రావాలి. ఆ క్లోజర్ లో అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వస్తేనే అది కీ అవుతుంది, లేదంటే కీ కాదు. ఓకేనా? కీప్ ఇన్ మైండ్. నౌ వాట్ ఈస్ అ కీ? ఏబి ఈజ్ అ కీ. ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ అ కీ, నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఏబి ఈజ్ అ కీ. If AB is a key, now what is B? B is part of key. What is D? Non-key. అంటే కీ కానిదన్నీ కూడా నాన్ కీ అంటాం. ఇక్కడ ఏబి కీ కాబట్టి నాన్ కీ ఏమవుతుంది? సి అండ్ డి నాన్ కీ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ వీ హ్యావ్? పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ. పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ వచ్చేసి ఏం డిపెండెన్సీ అంటాము? పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్లో ఏమున్నాయి? పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చెప్పాను పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వాట్ వీ కెన్ కాల్ ద ఆర్ ఈజ్ ఇన్ ఏ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది? ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది అని చెప్తాను. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సార్ మరి ఏబి టు సిది ఫుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీలో ఉంది కదా సార్? అవును, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే 2NF అనేది పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ని అలో చేయదు. 2NF దేని అలో చేస్తుంది? ఫుల్ డిపెండెన్సీస్ అలో చేస్తుంది. ఇది ఫుల్, దీన్ని అలో చేస్తుంది. బట్ దీన్ని అలో చేస్తుందా? చేయదు. ఇది అలో చేయట్లేదు కాబట్టి అంటే 2NF కి ఏం కావాలి? అన్ని కూడా ఫుల్ డిపెండెన్సీసే ఉండాలి, పార్షియల్ ఉండకూడదు. దాని మీనింగ్. ఓకేనా? ఇది ఫుల్, ప్రాబ్లం లేదు, దీంతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు. కానీ ఇదేంటి? పార్షియల్. ఇది పార్షియల్ కాబట్టి సో పార్షియల్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ బై ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. అలో చేయట్లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాము? 2NF లో లేదు. దాన్ని ఎందులో ఉంది అంటున్నాను? 1NF లో ఉంది అంటున్నాను. ఇస్ ఇట్ ఓకే కార్తిక్? అర్థమైందా? ఓకే సార్. అంటే ఒక్క పార్షియల్ కూడా ఉండకూడదు, అన్ని ఫుల్ అవుతే 2NF అనమాట. ఓకేనా? ఓకే. హౌ టు ఫైండ్ కీ అనేది అర్థమైందా? కీ ఎలా ఫైండ్ చేశాను అనేది? ఎస్ సార్. ఓకే, మీరు ట్రై చేయండి. ఒక క్వశ్చన్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను, మీరు ట్రై చేయండి. ఆర్ ఆఫ్ ABCDE with functional dependency AB to C, B to D, A to E. ఇప్పుడు దీనికి కీ ఫైండ్ చేయండి. పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఏదవుతుందో ఫైండ్ చేయండి. ఒకవేళ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటే రిలేషన్ ని 1NF అనండి, లేదంటే 2NF అనండి. జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒక 2 minutes టైం తీసుకోండి. డోంట్ వరీ. అంటే కార్తిక్ మీరేం హెసిటేట్ అవ్వద్దు అండ్ సిగ్గుపడకూడదు అండ్ ఏం భయపడకూడదు. నేను జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి. మీ ఫ్రెండ్ తో మీరు ఎలా డిస్కస్ చేస్తారో అలా డిస్కస్ చేయండి. ఓకే? డోంట్ వరీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. యూ డూ యువర్ బెస్ట్. మీరు ట్రై చేయండి. దెన్ యూ ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఐ విల్ గివ్ యూ 2 minutes ఆఫ్ టైం. 2 minutes తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. బట్ మీరు ట్రై చేయండి ఒక 2 minutes. సార్ ఏబి ఈజ్ సూపర్ కీ సార్.
Very good. AB is a super key. Right. And R is in 1NF, sir. Very good. What are the partial dependencies? B to D and A to E, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. Super. That's it. Okay. When you find AB closure, what you are going to get? A, B, C, B in the previous closure, so include D, A in the previous closure, so include E. అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసాయి సూపర్ కి అంటాను. వాట్ ఈస్ బి క్లోజర్? బిడి అంతే, అన్ని రాలేదు. వాట్ ఈస్ ఏ క్లోజర్స్? ఏఈ అన్ని రాలేదు. సో ఏబి సూపర్ కీ కాబట్టి ఏబి టు సి ఇస్ ఫుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ బి టు డి, బి is part of key. What is the key now here? Now key is AB. B is part of key. D is non-key. AB key అవుతే CDE నాన్ కీలు అవుతాయి. కీ కానివన్నీ నాన్ కీలు గుర్తుపెట్టుకోండి. Because part of key to non-key we call it is a partial functional dependency. It is also part of key to non-key, we call it is partial functional dependency. Because partial functional dependencies are there, R is in first normal form, but not in the second normal form. Very good. Very good, Karthik. Okay, please try one more question. R of A, B, C with functional dependencies, A to B, B to C. ఇది ట్రై చేయండి. Sir, A is the super key, sir. ఏది? A, sir. ఏ సూపర్ కీ. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. And R is in 2NF, sir. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Very good. Okay. Now it is easy for you, right? Now, what is the A closure? A closure is A, B, C, all attributes. Super key. What is a B closure? B, C, not all attributes. So what is a key? A. A is a key. Do you have any partial dependency? What is the form of partial dependency? Left hand side లో part of key ఉండాలి, right hand side లో నాన్ కీ ఉండాలి. ఇక్కడ A అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కీ అయిపోయింది అంటే ఇది ఫుల్ డిపెండెన్సీ, ప్రాబ్లమే లేదు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నాన్ కీ ఉంది, ఏ కీ కాబట్టి B అండ్ C ఆర్ కాల్డ్ నాన్ కీ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నాన్ కీ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా నాన్ కీ ఉంది. బట్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ కండిషన్ ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ. బట్ డూ హ్యావ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ? లేదు. అది లేదు కాబట్టి దెన్ ఐ కెన్ కాల్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ 2NF అంటాను. ఎందుకు 2NF అన్నాను? నాకు పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ అనేటివి లేవు కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసేసి నాకు B2C డిపెండెన్సీ ఉంది. ఈ B2C లో B ఏంటి? నాన్ కీ, C ఏంటి? నాన్ కీ. అంటే ఇక్కడ నాన్ కీ రిలేషన్షిప్ ఉంది. దిస్ నాన్ కీ రిలేషన్షిప్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. దిస్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అలో చేసింది, ఇక్కడ 2NF అని చెప్పాను అంటే ఇది అలో అయిపోయింది. ఎందుకు? పార్షియల్ డిపెండెన్సీ కాదు కాబట్టి. బట్ ఇది వచ్చేసేసి నెక్స్ట్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చేసి థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ 3NF. ఇది 3NF లో అలో చెయ్యదు. 3NF లో ఇది అలో చేయదు. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ? వి కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. అంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ని 3NF లో అలో చెయ్యదు. రైట్. సరే. Next is 3NF. Okay, third normal form.
Now here you have to note that if a relation is to be in 3NF, ఒకవేళ 3NF లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ 2NF, అంటే అది 2NF లో ఉండాలి ఆల్రెడీ. 2NF లో ఆల్రెడీ ఉండాలి అంటే ఏంటి? 2NF లో ఆల్రెడీ ఉండాలి అంటే ఏంటి మీనింగ్? అంటే పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఏవి ఉండకూడదు. 2NF లో ఉండాలి. ఫస్ట్ 3NF లో ఉండాలంటే దట్ షుడ్ బి ఇన్ 2NF. అండ్ ఒకవేళ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ తీసేసేయాలి. తీసేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? 3NF అవుతుంది సింపుల్ గా. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్, ఇక్కడ వచ్చేసేసి పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ లేవు కాబట్టి 2NF అన్నాను. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి? ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉంది, సో 3NF లో లేదు అంటాను. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2NF. ఒకవేళ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ 3NF. ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ కీ. దిస్ కీ ఈస్ డిటర్మైనింగ్ a non-key attribute. This non-key is determining another non-key attribute. ఇప్పుడు ఏమంటాము? This non-key is depending on key of the relation through another non-key. This non-key is depending on key of the relation through another non-key. It is called transitive dependency. Means a transitive dependency is of the form left hand side non-key and right hand side non-key. If left hand side non-key and right hand side non-key, then it is called transitive dependency. Transitive dependency. Okay, if left hand side non-key and right hand side non-key, we call it as transitive dependency. Okay, we call it as transitive dependency. Simple. What we have to do, we have to check whether the relation do have transitive dependencies. ఒకవేళ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉన్నాయనుకోండి, నేను ఏమంటాము? 2NF అంటాము. ఒకవేళ లేదనుకోండి 3NF అంటాము. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సపోజ్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ కీ E. E అనేది కీ అనుకుందాం. E అనేది దేన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది? బిని. B అనేది దేన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది? సిని. అంటే A is also C is depending on what? A through B. This B to C is called transitive dependency. ఒకవేళ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటే రిలేషన్ ఏమనాలి? 2NF అనాలి, లేదంటే 3NF అనాలి. దాట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. Now check it out. Coming to a question. ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. Now you tell me what is the normal form of this relation. Just now I explained. ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? First you need to find the key. How to find the key? A closure, you find it. What is A closure? A closure is A. With A we will get B. With B we will get C. So A closure is ABC, all attributes. What is B closure? B and C, not all attributes. So what is a key? Key is A. Now first thing you have to check, do have any partial functional dependency. ఇందులో partial dependencies ఉన్నాయా? Partial dependencies కండిషన్ ఏంటి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ కీ ఉండాలి. డూ హ్యావ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ కండిషన్? నో. అంటే లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2NF. 2NF లో ఉంది ఆల్రెడీ. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఇన్ 3NF ఆర్ నాట్. ఒకవేళ 3NF లో ఉండాలంటే ఏంటి? ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఉండకూడదు. ఉండకూడదు అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ కీ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ కీ. ఉందా అలాంటి రిలేషన్షిప్ ఏదైనా? ఇక్కడ చూడండి, ఏ కీ అయితే రిమైనింగ్ ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ నాన్ కీ. అంటే బి నాన్ కీ అంటాను, సిని కూడా నాన్ కీ అంటాను. సో నాన్ కీ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. Because this relation do have transitive dependency,
We can say relation R is in 2NF, but not in 3NF. 3NF లో లేదు అంటాను. 2NF లో ఉంది. ఎందుకు 2NF లో ఉంది? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఎందుకు 3NF లో లేదు? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. 2NF లో ఉంది ఎందుకు అంటే పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ లేవు కాబట్టి. 3NF లో లేదు ఎందుకు అంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఉంది కాబట్టి. దాట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకేనా? ఓకే, నవ్ యూ చెక్. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. ఆర్ ఆఫ్ ABCDE having the functional dependencies AB to C, A to D, C to E. ఇప్పుడు ఇది ఏ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది చెప్పండి. దిస్ రిలేషన్ ఇస్ ఇన్ విచ్ నార్మల్ ఫామ్? I will give you 2 minutes of time. Don't worry, you can take 2 minutes of time and try to answer the question. ఉన్నాయి, అలానే ఉన్నాయి, అలానే ఉన్నాయి. డోరే అభి డోరే. కార్తిక్, Sir, R is in 1NF, sir. very good Karthik. First you tell me what is a key. AB is the key, sir. ఓకే, ఏబి క్లోజర్ ఏమొస్తుంది? ABCDE వచ్చింది, ఇది సూపర్ కీ అన్న. ఏ క్లోజర్ వచ్చేసి AD అయింది, కాలేదు. సి క్లోజర్ వచ్చేసి CE ఉంది, ఇది కూడా కాదు. అంటే కీ ఏంటి? AB అనేది కీ అయిపోయింది. AB కీ కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇది 2NF లో ఉందా చూడాలి, అంటే పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా చెక్ చేయాలి. సో A is part of key, A is part of key, D non-key. Because A is part of key, D non-key, part of key to non-key we call partial dependencies. ఒకవేళ partial dependencies ఉన్నాయనుకోండి, రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ నార్మల్ ఫామ్? 1NF. ఇంకా 2NF ముచ్చట్నే లేదు, రైట్? ఐ షుడ్ నాట్ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2NF. అంటే ఇంకా 2NF కాదా చెక్ చేయాల్సిన పనే లేదు. సారీ, 3NF లేదా చెక్ చేయాల్సిన పనే లేదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ 2NF డెఫినేషన్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఒకవేళ 3NF లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఎందులో ఉండాలి? 2NF లో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇది 2NF లోనే లేదు కాబట్టి 3NF చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. దట్స్ ఇట్. సో వీ కెన్ కాల్ దిస్ రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ 1NF. ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, డోర్, ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Try this question. It is also a simple question for you.
Sir, AB is the key, sir. R is in 2NF but not in 3NF, sir. Very good, very good, excellent. So what is a key? AB is a key. AB closure contains A, B, C, D, E. All attributes super key. C closure contains C, D, E. Not all attributes. D closure contains D, E. Not all attributes. So what is a key? AB. Because AB is a key, because AB is a key, because AB is a key. Do you have any partial dependency? Left hand side part of key, right hand side non key. Ledu. And AB is a super key means remaining all are non key attributes. So C non key, D non key. Here D non key, E non key. And these two are called transitive dependency. This transitive dependency, this transitive dependency, because it is in transitive dependent. These are transitive dependencies. R is in 2NF. Partial dependencies leave kabatti 2NF, but not in 3NF. Why? Because it has a transitive dependencies. Okay, good, good, excellent. Okay, ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను. Sir, AB is the key, sir. R is in 1NF, sir. 1NF కండిషన్ ఏంటి చెప్పండి? Key part of key to non-key, sir. ఉందా మరి పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ? Key to అదే సార్. పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ ఉందా లేదా? లేదు సార్. లేదు. సో పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ లేదు కాబట్టి పార్షియల్ డిపెండెన్సీ లేదు, అవునా? కన్ఫ్యూజ్ ఏం చేయట్లేదు మిమ్మల్ని, ప్రాపర్ గానే అడుగుతున్నారు. పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ ఉండాలి, పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉంది అంటే. ఇక్కడ పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ లేదు, అవునా కదా? ఏనా కార్తీక్? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అందులో ఏం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం లేదు. నేను చెప్పే దాంట్లో మీకు పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ. బట్ ఇక్కడ పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ ఉందా? లేదు, అవునా కదా? లేదు కాబట్టి పార్షియల్ డిపెండెన్సీ లేదు, ఓకేనా? పార్షియల్ డిపెండెన్సీ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2NF. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి, అవునా? ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉంది సార్. సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ 3NF సార్. ఎక్కడుంది ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ? AB to C and C to A కదా సార్. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ కండిషన్ ఏంటి? నాన్ కీ టు నాన్ కీ ఉంటే నాన్ కీ టు నాన్ కీ ఉండాలి. ఉందా నాన్ కీ టు నాన్ కీ రిలేషన్షిప్ ఎక్కడైనా? సార్ లేదు, అవునా? లేదు సార్. సి నాన్ కీ కాదు, ఏ కూడా నాన్ కీ కాదు. ఇక్కడ నాన్ కీ టు నాన్ కీ కూడా లేదు, అంటే ఇక్కడ కూడా ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ లేవు. అప్పుడు ఏమనాలి? దీన్ని 3NF లో ఉంది అనాలి. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఏబి క్లోజర్ చూస్తే ఏబిసి అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చాయి, సూపర్ కి అన్నాము. సి క్లోజర్ చూస్తే అండ్ సి అండ్ ఏ అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రాలేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి కీ ఏంటి? ఏబి, ఓకేనా? కీ ఏంటి? ఏబి. కీ ఏబి కాబట్టి లుక్ ఎట్ కీస్ ఏబి. ఇక్కడ నాకేం కావాలి? పార్షియల్ డిపెండెన్సీ కావాలంటే పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ కావాలి. సి పార్ట్ ఆఫ్ కీ కాదు, ఏ నాన్ కీ కాదు, ఏ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ. నా ఉల్టా ఉంది ఇది. సో అప్పుడు ఏంటి? ఇది పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అయితే కాదు, అంటే 2NF లో ఉంది. 3NF లో ఉండాలంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నాన్ కీ ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా నాన్ కీ ఉండాలి. ఇక్కడ నాన్ కీ, బట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ కీ ఉందా? ఏ అనేది నాన్ కీనా? కాదు, ఇది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ కీ. అంటే
ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. సో నాన్ కి పార్ట్ ఆఫ్ కి టు నాన్ కి లేదు అంటే ఏంటి, సారీ పార్ట్ ఆఫ్ కి టు నాన్ కి లేదంటే పిఎఫ్డి లేదు, నాన్ కి టు నాన్ కి లేదంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ లేదు. Because no PFDs, no TDs, we can call relation is in which normal form 3NF. So we can call R is in 3NF. This observation gives me one formal definition of a 3NF. ఒక డెఫినేషన్ ఉంది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో, మీరు చదువుకొని ఉంటారు చాలాసార్లు టెక్స్ట్ బుక్ లో. I think you have not studied DBMS, na? Okay, text book లో ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది. There is a formal definition of 3NF. What is a formal definition of 3NF? Here, a relation schema R is in 3NF. A relation schema R is in 3NF if whenever a non-trivial functional dependency of the form x to a holds, then either x is super key or second condition A is prime attribute. A is prime attribute. ఇక్కడ prime attribute అంటే ఏంటి అంటే attribute of a key. Attribute of a key. Attribute of a key is called prime attribute. Okay. So ఇక్కడ condition వచ్చేసి a definition of a 3NF says a relation schema R is in 3NF if whenever a non-trivial functional dependency of the form x to a holds. అంటే ఏ విధంగా డిపెండెన్సీ x to a ఫామ్ లో ఉంటే, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనేది ఉంటే, any one of the condition to be satisfied, either first condition or second condition. What is the first condition? X is super key, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉండాలి. ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ లేదనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అంటే అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ఎ కీ. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది అనుకోండి ప్రతి డిపెండెన్సీ కూడా, దెన్ వీ కెన్ సే ద రిలేషన్ ఇస్ ఇన్ 3NF. ఓకేనా, దెన్ రిలేషన్ ఇస్ ఇన్ 3NF. ఇక్కడ చూడండి, left hand side should be super key or right hand side should be a prime attribute, means attribute of a key. ఇక్కడ చూడండి, what is the left hand side of this dependency? AB is a super key. ఏదైనా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, either ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్. ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి సెకండ్ చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ ఈ C is a super key? No, C సూపర్ కీ కాదు. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే సెకండ్ అన్న ట్రూ అవ్వాలి, సాటిస్ఫై అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్? ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ A is a prime attribute. Prime attribute or not? A is an attribute of key. Because A is attribute of a key, then we can call it as a prime attribute. Then we can call the relation is in 3NF. This is a condition to be satisfied. Okay, this is the formal definition of 3NF. It is proper definition of 3NF. Okay na? సో అంటే మీరు ఇవన్నీ, అంటే మీరు ప్రైమ్ ఇది పార్షియల్ డిపెండెన్సీ కానీ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ కానీ గుర్తుపెట్టుకునే కంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసేసారు అనుకోండి సరిపోతుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉండాలి, లేదంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ ఉండాలి. ఈ కండిషన్ మనకు తెలిసింది అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ సే రిలేషన్ ఇస్ ఇన్ 3NF. అయిపోయింది, ఫినిష్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. హలో, ఓకే, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. నా ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయండి, మీరు ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయండి. AB టు C ఉంది, C టు A ఉంది. ఇక్కడ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి ప్రైమరీకి వెళ్తుంది. అంటే ఇది కీ అన్నాను కాబట్టి, కీ అంట కాబట్టి ప్రైమరీకి అని కూడా అనుకోవచ్చు. అంటే ఏ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రైమరీకి. దీన్ని ఏమంటారంటే డైరెక్ట్ గా ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? లేదు. త్రూ సి. దీన్ని ఏమంటారంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ అంటారు. అంటే ప్రీవియస్లీ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏమన్నాము? నాన్ కీ టు నాన్ కీ అన్నాము.
బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ద రిలేషన్ త్రూ అనదర్ అట్రిబ్యూట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ అంటారు. దీన్ని ఏమంటానంటే ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ అంటున్నాను. ఓకేనా, దీన్ని వచ్చేసి ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ అంటున్నాను. సో దిస్ ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ ఈస్ అలౌడ్ ఇన్ ద 3NF, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో అలో అవుతుంది ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ. But this prime transitivity is not allowed in the next higher normal form. Next normal form ko vachesariki prime transitivity ande allow cheyadu. That next higher normal form is called BCNF. We call it is Boise chord normal form. BCNF name అని అంటాము, Boise chord normal form అని కూడా అంటాము. This is a definition, sorry, this is a BCNF. Now what BCNF will do, suppose if a relation is to be in BCNF, first it should be in 3NF. ఒకవేళ BCNF లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ అది 3NF లో ఉండాలి, and it should not have any prime transitivity. Prime transitivity అనేది ఉండకూడదు, prime transitivity should not be there. సో అంటే రిలేషన్ అనేది BCNF లో ఉండాలి అంటే దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ. ఓకే, 3NF లో ఉండాలి ఫస్ట్, అండ్ దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ. అంటే ఒక ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ప్రైమరీకి మీద ట్రాన్సిటివ్ గా డిపెండ్ అవ్వకూడదు. దెన్ వీ కెన్ కాల్ BCNF. నౌ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఇట్స్ సింపుల్, ఇట్ ఈస్ ఏ మోడిఫికేషన్ of 3NF. 3NF modification ne BCNF antam. Okay na. Now what is a modification? Now I am writing a definition. Definition kuda same rastanu chudandi, ela rastanu. Simple modification artham cheskunnaru anukondi meeku rendu differences ni gurtu pettukovachu. Okay na. Simple. A relation schema is in BCNF. Instead of 3NF ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను, BCNF రాస్తున్నాను. If whenever a non-trivial functional dependency of the form x to a holds, then x is super key of the relation. Then x is super key of the relation. So దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఐదర్ సూపర్ కీ ఆర్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అన్నాడు, ఇక్కడ రెండు కండిషన్లు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, ఓన్లీ వన్ కండిషన్, ఎక్స్ ఇస్ సూపర్ కీ ఆఫ్ ద రిలేషన్. అంటే ఎక్స్ టు ఏ డిపెండెన్సీ ఉంటే కనుక, అంటే ప్రతి డిపెండెన్సీ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం కావాలి, సూపర్ కీ అవ్వాలి అంతే. ప్రతి డిపెండెన్సీలో కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం కావాలి, సూపర్ కీ కావాలి బస్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైనా కావచ్చు, బట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా సూపర్ కీ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మోడిఫికేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ కాల్, ఇట్ ఈస్ అ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ 3NF. 3NF లో ఏం మోడిఫికేషన్ చేసాము, ఈ సెకండ్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ కండిషన్ తీసేసాడు. తీసేస్తే ఇక్కడ ఏమంటారు, దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ. అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ ఉందా లేదా అవసరం లేదు, ఇక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉందనుకోండి, డిపెండెన్సీ ఎప్పుడు కూడా సూపర్ కీ మీదనే అవుతుంది. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏది ఉన్నా పర్లేదు, డైరెక్ట్ గా సూపర్ కీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిటివిటీ రూల్ అనేది లేదు. సో దట్స్ వై వీ కెన్ సే BCNF is based on, BCNF is a modification of a 3NF. 3NF do have two conditions, left hand side super key or right hand side prime attribute, but BCNF is having only one condition, that left hand side should always be super key. Ante. Okay na. Now coming to example. First question. R of ABC with functional dependency AB to C, C to A, AB to C, C to A.
What is the normal form of this relation? Three NF, sir. It is 3NF, but not BCNF. And then here, have a look. When you find AB closure, what is AB closure? A, B, and C, all attributes, super key. When you find C closure, C, A, not all attributes. So what is a key? Key is AB. What BCNF requires? Left hand side super key. Left hand side super key. ఇక్కడ left hand side super key అవుతుందా? No, not super key. But right hand side వచ్చేసి prime attribute అయిపోయింది. Then we can call R is in 3NF but not in BCNF. 3NF లో ఉంది, BCNF లో లేదంటున్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తా. ఇంకో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు చెప్పండి. R of ABC with functional dependency AB to C, C to AB. Now tell me. Sir, R is in 3NF, sir, and also in BCNF also, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే ఆర్ ఇస్ ఇన్ BCNF అనే చెప్పాలి. ఎప్పుడు కానీ రిలేషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు హైయెస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ చెప్పాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు హైయెస్ట్ పాసిబిలిటీ చెప్పాలి. అంటే ఒకవేళ 3NF లో ఉందనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 2NF 1NF కూడా ఉందన్నమాట. అప్పుడు 1NF 2NF అని చెప్పాల్సిన పని లేదు, ఎప్పుడు కూడా హైయెస్ట్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చదువుకున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు? ఐ హావ్ స్టడీడ్ బీటెక్ అని చెప్తారు. కానీ ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ అని చెప్పారు కదా. అంటే మీన్స్ మీరు బీటెక్ వరకు ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చారు? 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఇవన్నీ పాస్ అయితేనే బీటెక్ వచ్చారు. సో ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద రిలేషన్, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద హైయెస్ట్ వన్. అంటే హైయెస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏముంది ఆ రిలేషన్ కి, అది మాత్రమే చెప్పాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yes, sir. ఓకే, అంటే హైయెస్ట్ చెప్పాలి. ఏబి క్లోజర్ వచ్చేసి ABC అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సి క్లోజర్ వచ్చేసి CAB, ఇక్కడ కూడా అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి సూపర్ కీ. ఇక్కడ AB అనేది సూపర్ కీ కాబట్టి ఇక్కడ AB సూపర్ కీ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ BCNF. సి కూడా సూపర్ కీ, రెండు సూపర్ కీ కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ కాల్ R ఈజ్ ఇన్ BCNF. ఇది BCNF లో ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ సే ఆల్సో ఇన్ 3NF. ఎందుకు 3NF? 3NF కండిషన్ ఏంటి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఆర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్. ఈ రెండు డిపెండెన్సీలో కూడా ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, అందుకని నేను 3NF అని కూడా అనొచ్చు. BCNF ఆల్సో ఇన్ 3NF. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు, అందుకని నాట్ ఇన్ BCNF అన్నా. నాట్ ఇన్ BCNF. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాను, ఇక్కడ నోట్ పాయింట్. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ నోట్ పాయింట్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ లో 2 times అడిగాడు, 2 సార్లు అడిగాడు. ద నోట్ పాయింట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎ రిలేషన్ ఈస్ ఇన్ ఎవ్రీ రిలేషన్ ఇన్ BCNF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ కూడా 3NF లో ఉంటుంది. కానీ 3NF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ BCNF లో ఉంటుందా? ఉంటుందా? ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నోట్ పాయింట్ ఈస్, చెప్పండి గణేష్. Sir, it may be or may not be, sir. Need not. Very good. Every relation in
BCNF ఆల్సో ఇన్ 3NF. ఎందుకు ఒకవేళ BCNF లో ఉండాలంటే కంపల్సరీ 3NF సాటిస్ఫై అయ్యి రావాలి. అందుకని every relation in BCNF is also in 3NF. But every relation in 3NF BCNF లో ఉండాల్సిన పని ఉందా? Need not. But every relation in 3NF need not be in BCNF. సో 3NF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ BCNF లో ఉండాల్సిన పని లేదు. బట్ BCNF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ 3NF లో కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఇది నోట్ పాయింట్. ఈ నోట్ పాయింట్ 2 times అడిగాడు ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ లో. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఓకేనా? ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ నోట్ పాయింట్. Here, one more note point I will give you. A relation with 2 attributes is always in BCNF. ఈ పాయింట్ కూడా ప్రీవియస్ గేట్ లో అడిగాడు, రీసెంట్ గా 2020 గేట్ లో అడిగాడు. A relation with 2 attributes is also in BCNF. ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా ఇస్తాను నేను మీకు కావాలంటే. అసలు ఎలా? రిలేషన్ విత్ 2 attributes ఆర్ ఆఫ్ ఈబి ఉంది అంటే 2 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే పాసిబుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఏముండొచ్చు? A to B ఉండొచ్చు. ఓకేటా? ఇంకొక పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే B to A ఉండొచ్చు. ఇంకొక పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే 2 కూడా ఉండొచ్చు. A to B దాంతో పాటు B to A కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ లో కీ ఏమవుతుంది? A to B ఉందంటే కీ ఏమవుతుంది? గణేష్ అర్థమవుతుందా? ఏ అవుతుంది. సెకండ్ డిపెండెన్సీస్ లో ఓన్లీ B to A ఉంది, అప్పుడు కీ ఏమవుతుంది? B sir. B. థర్డ్ పాసిబిలిటీస్ లో A to B ఉంది, B to A ఉంది, అప్పుడు కీ ఏమవుతుంది? A comma B. 2 అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ కేస్ లో కీ A కాబట్టి డిపెండెన్సీ A to B కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉంది ఆల్రెడీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఏమంటాము? ఇది BCNF లో ఉంది అంటాము. ఓకేనా? సెకండ్ పాసిబిలిటీస్ లో B to A డిపెండెన్సీ ఉంది, B కీ అయింది అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ అయిపోయింది. బికాస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ పాసిబిలిటీస్ లో కూడా రిలేషన్ ఏమని అంటాము? BCNF లో ఉంది అంటాం. థర్డ్ పాసిబిలిటీస్ లో A to B, B to A ఉంది, కీ వచ్చేసి బోత్ A అండ్ B అంటే A ఈజ్ ఎ సూపర్ కీ, ఇక్కడ B ఈజ్ ఎ సూపర్ కీ. రెండిట్లో కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ అంటే డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఏ BCNF. అంటే నాకు రిలేషన్ విత్ 2 అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటే నాకు పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ప్రతి పాసిబిలిటీస్ లో కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమవుతుంది? సూపర్ కీ అవుతుంది. దెన్ ప్రతి పాసిబిలిటీస్ లో కూడా రిలేషన్ ఏ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది? BCNF లో ఉంది. దట్స్ వై ఐ కాల్ ఎ రిలేషన్ విత్ 2 అట్రిబ్యూట్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ BCNF. ప్రతిసారి కూడా BCNF లో ఉంటుందని మీనింగ్. దిస్ ఇస్ అ ప్రూఫ్. ఇస్ ఇట్ అండర్స్టూడ్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, డన్, సూపర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 నార్మల్ ఫార్మ్స్. ఈ నార్మల్ ఫార్మ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఎలా? ఇలా అడుగుతాడు సింపుల్ గా. ఒక రిలేషన్ ఇచ్చేసేసి దాని డిపెండెన్స్ ఇచ్చేసి ఇది ఏ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది అని అడుగుతాడు, అంతే. ఇది ఏ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉందంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కీస్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ లేవు అంటే 2NF అనుకోవాలి. తర్వాత ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ లేకుంటే 3NF లో ఉంది అనుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రతి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సూపర్ కీ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము? BCNF లో ఉంది అనుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ది నార్మల్ ఫార్మ్స్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గివ్ ఎ సమ్మరీ ఫర్ ద నార్మల్ ఫార్మ్స్. ఒక సమ్మరీ ఇస్తాను చూడండి, మీకు ఈజీ. ఇది సమ్మరీ చదువుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది.
No, I'm giving a summary. నేను ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్ అన్నాను. అంటే నాట్ ఏ నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్. నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్ కాదు, నాట్ ఏ నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్, అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్. ఈ అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్ నుంచి ఏం రిమూవ్ చేశాము, రిమూవ్డ్ సెట్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్. Then it is in the first normal form. What first normal form allows? Only atomic values. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 1 by 1 చెప్పుకుంటూ వస్తున్నది రాస్తున్నాను. ఇక్కడ వెరీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాము, 1NF allows atomic values, which is not allowed set valued attributes అలో చేయట్లేదు అన్నాను. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏంటి, అన్నార్మలైజ్డ్ నుంచి సెట్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మోడిఫై చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ నుంచి ఏం తీసేస్తే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చింది. యూ ఆల్సో స్పీక్ విత్ మీ, మీరు కూడా నాతో మాట్లాడాలనుకోండి, గుర్తు ఎక్కువసేపు గుర్తుంటుంది. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ నుంచి ఏం తీసేస్తే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చింది, పార్షియల్ ఫంక్షన్ డిపెండెన్సీ. పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ తీసేస్తే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చింది. అంటే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఏమి అలో చేసింది, ఓన్లీ ఫుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ని అలో చేసింది. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి 3NFకి వచ్చాం. అంటే 2NF నుంచి ఏం తీసేసాము, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ తీసేసాం. అప్పుడు ఎందులోకి వచ్చింది, 3NF లోకి వచ్చింది. 3NF లో నుంచి ఏం తీసేసాము, ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీ తీసేసాము. అప్పుడు BCNF లోకి వచ్చింది. ఇదాన్ని 1 by 1 రాస్తున్నాను సమ్మరీ కింద. ఓకే, యూ ఓన్లీ టెల్ మీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఏముంటాయి, ఓన్లీ అటామిక్ వాల్యూస్. ఫ్రమ్ 1NF నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాము, 2NFకి వచ్చాము. ఇక్కడ 2NF లో ఏం రిమూవ్ చేసాము, పార్షియల్ ఫంక్షన్ డిపెండెన్సీ సార్. వెరీ గుడ్, పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. 2NF లో ఏముంది, ఓన్లీ 2NF లో ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఫుల్ ఫంక్షన్ డిపెండెన్సీ. ఫుల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. 2NF నుంచి 3NFకి వచ్చినప్పుడు ఏం రిమూవ్ చేసాము, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ రిమూవ్. వెరీ గుడ్. ఒకవేళ 3NF లో కండిషన్ ఏం చెప్పాను, ఇప్పుడు X2A ఉంటే కనుక 3NF లో కండిషన్ ఏంటి, X సూపర్ కీ కావాలి, లేదంటే A అనేది ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ కావాలి. అంతేనా? ఎస్ సార్. 3NF నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాము, BCNFకి వచ్చాము. BCNF లో ఏం రిమూవ్ చేసాము, ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివ్ రిమూవ్. వెరీ గుడ్, ప్రైమ్ ట్రాన్సిటివిటీని రిమూవ్ చేసాము. అంటే BCNF కి కండిషన్ ఏంటి, X2A గనక ఉంటే కండిషన్ ఏంటి, X అనేది సూపర్ కీ. అవునా? నా if there is a relation which is in BCNF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ 3NF సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, ఎస్ సార్. 3NF సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ 3NF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ BCNF సాటిస్ఫై అవుతుందా, నీడ్ నాట్. ఓకే, 3NF లో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్ 2NF సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, ఎస్ సార్. ఎస్. బట్ 2NF లో ఉన్న ప్రతిదీ 3NF అవ్వాల్సిన పని లేదు. దెన్ 2NF లో ఉన్న ప్రతిదీ కంపల్సరీ 1NF లో ఉండాల్సిందే, రైట్? బట్ 1NF లో ఉన్న ప్రతిదీ 2NF లో ఉండాల్సిన పని లేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది సమ్మరీ. దిస్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ఆల్ ద 4 నార్మల్ ఫార్మ్స్ 1, 2, 3 అండ్ BCNF. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, if required you can take a snapshot or copy it. రాసుకోండి, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది రేపు ప్లేస్మెంట్ లోకి వెళ్ళినా కానీ, రేపు మీరు ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా, ప్లేస్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళినా కానీ ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది. రాస్తారా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా? ఐ విల్ వెయిట్, నో ఇష్యూ. ఐఎమ్ నోటింగ్ డౌన్ సార్. నోట్, నో ఇష్యూ. ఐ విల్ ఆల్సో రిలాక్స్ ఫర్ 2 minutes. నేను కూడా చెప్తున్నా కదా, నాకు కూడా ఒక 2 minutes రిలాక్స్ అవుతాను. మీరు రాసుకోండి, నేను ఒక 2 minutes రిలాక్స్ అవుతాను.
Completed, sir. Okay, right. Okay, here, fine. That's about the normal forms. Now we will discuss at least few questions, few previous year gate questions. కొన్ని previous year gate questions కూడా సాల్వ్ చేద్దాము. అప్పుడు మీకు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. Here I'm going to discuss the first question. It is a GATE 2005 question. కొన్ని questions discuss చేస్తాం. A table has fields. Here I'm writing a question. A table has fields F1, F2, F3, F4, F5. A table has fields F1, F2, F3, F4, F5. So table లో ఉన్న fields కి వచ్చేసి names F1, F2, F3, F4, F5 ఉన్నాయి. With the following functional dependencies. The functional dependencies వచ్చేసి F1 to F3 and F2 to F4 and one more వచ్చేసి F1, F2 together determining F5. Now question is, in terms of normalization, మీరు కూడా రాసుకోండి question, in terms of normalization, this table is in dash. Option A వచ్చేసి 1NF, B వచ్చేసి 2NF, C వచ్చేసి 3NF, D వచ్చేసి none of the above. You can answer me. Sir, it is in 1NF, sir. It is in 1NF. Very good. Excellent. Good. So what is the key for this relation? F1, F2, sir. Key ఏమవుతుంది ఇందులో? F1, F2, sir. F1, F2 కలిపి, అవునా? సో F1 క్లోజర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? F1, F3 వచ్చింది. F2 క్లోజర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? నాకు F2, F4 వచ్చింది. అంటే ఇవి రెండు కీ కాదు. ఇప్పుడు F1, F2 క్లోజర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? F1, F2, F1, F2 నుంచి F5 వచ్చింది. ఇక్కడ F1 నుంచి నాకు F3 వచ్చింది. ఇక్కడ F2 నుంచి ఇక్కడ F4 వచ్చింది. అంటే అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చాయి. So what is the key for this relation? F2, F4. Sorry, F1, F2 is a key for the relation. Because F1, F2 is a key, F1 is part of key and F3 is non-key. F2 is also part of key and F4 is a non-key. Part of key to non-key is called partial dependency. Because this relation is having partial dependency, we can call the table
is in first normal form. 1NF antam. That's it. Option A. This is a 1 mark question in GATE 2005. Okay, na? I hope. I think you have done. Okay, no issue. Happy. Now, సో అంటే ప్రతిసారి ఇలా ఏబిసిడీలు F1 F2లు కాకుండా డిఫరెంట్ గా కూడా అడగొచ్చు, ఇలా కూడా అడగొచ్చు. సో ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ గేట్ 2003 question. Consider the following functional dependencies. Consider the following functional dependencies. Dependencies are date of birth to age, age to eligibility, and name to roll number, roll number to name, course number to course name, roll number, 1 minute, roll number comma course number to instructor. These are the dependencies. Now question is the relation roll number comma name comma date of birth DOB comma age is dash. Options వచ్చేసేసి in 2NF, but not in 3NF. ఇలా కూడా అడుగుతున్నారు, అంటే ఆప్షన్ డిఫరెంట్ గా అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి in 3NF but not in BCNF. Option C in BCNF. Option D none of the above. Okay, this is a GATE 2003 question asked for 2 marks. ఇది 2 మార్కుల క్వశ్చన్. ఒకసారి ట్రై చేస్తారా? Will you try, Ganesh? Yes sir, I'm trying sir. Okay, please try. మీరే చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, అందుకని మిమ్మల్ని ట్రై చేయమంటున్నా. Sir, in 3NF but not in BCNF. Okay, good. 3NF లో ఉందా? అంటే ప్రైమ్ అప్లికెంట్స్, Tell me. అదే Prime? ప్రైమ్ అప్లికెంట్స్ ఉన్నట్టు.
ఉన్నట్టుందా ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఇన్ని డిపెండెన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇన్ని డిపెండెన్స్ ఇచ్చాడు, బట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రివర్స్ గా అడిగాడు. అంటే మనకి ఇంతకుముందు ఎలా అడిగేవాడు, టేబుల్ ఇచ్చేసి డిపెండెన్సీస్ ఇచ్చేవాడు, ఇప్పుడు డిపెండెన్స్ ఇచ్చి టేబుల్ అడిగాడు. సో ఎలా ఉంటుంది చూడండి, డిఓబి టు ఏజ్, డిఓబి టు ఏజ్, ఇగో డిఓబి ఏజ్ రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ద డిపెండెన్సీ డిఓబి టు ఏజ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రిలేషన్. ఇది ఏజ్ టు ఎలిజిబిలిటీ, ఏజ్ ఇక్కడ ఉంది, ఎలిజిబిలిటీ ఉందా ఈ టేబుల్లో, ఇచ్చిన టేబుల్లో లేదు, అంటే ఇది యూజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు ఈ డిపెండెన్స్ ఇచ్చేసి ఈ రిలేషన్ ఎందులో ఉందన్నాడు అంటే ఆ రిలేషన్ మీద ఉన్న డిపెండెన్సీస్ అన్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. డిఓబి టు ఏజ్ డిపెండెన్సీ ఉంది, ఐడెంటిఫై చేశాను, రాసేసాను. ఏజ్ టు ఎలిజిబిలిటీ, ఎలిజిబిలిటీ అనే అట్రిబ్యూట్ రిలేషన్ లో లేదు కాబట్టి అది ఇగ్నోర్ చేశారు. దిస్ ఇస్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్. నేమ్ టు రూల్ నంబర్, నేమ్ ఉంది, రూల్ నంబర్ ఉంది. ఓకే, దిస్ డిపెండెన్సీ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను మళ్ళీ, నేమ్ టు రోల్ నంబర్, రోల్ నంబర్ టు నేమ్, ఇది కూడా ఉంది. ఇక్కడ కోర్స్ నంబర్ టు కోర్స్ నేమ్, కోర్స్ నంబర్ ఉందా ఈ టేబుల్లో, లేదు, అంటే ఇది కూడా యూజ్ చేయకూడదు, తీసేసేయండి. రూల్ నంబర్ కోర్స్ నంబర్ టు ఇన్స్ట్రక్టర్, రూల్ నంబర్ ఉంది కానీ కోర్స్ నంబర్ టు ఇన్స్ట్రక్టర్ లేదు, అంటే ఇది కూడా పనికిరాదు, ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను. ఓకేనా, రిమూవ్ రిమూవ్. సో 3 డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 డిపెండెన్సీస్ యూజ్ చేసుకొని కీ ఫైండ్ చేయండి. డిఓబి క్లోజర్ ఏంటి, డిఓబి కామా ఏజ్, అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రావట్లేదు అంటే డిఓబి కీ కాదు. నేమ్ క్లోజర్ యూ ఫైండ్ ఇట్. If you find name closure, name, roll number, name, roll number నుంచి నేమ్ వచ్చింది. అంతే. సో ఇక్కడ ఇది కూడా లేదు. ఓకేనా, రోల్ నంబర్ క్లోజర్ చేస్తాం, రోల్ నంబర్ కామన్ నేమ్, ఇక్కడ కూడా అన్ని రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఏఎల్హెచ్ఎస్ క్లోజర్ కూడా అన్ని రావట్లేదు. ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పాను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో, అంటే యు ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్. అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్లోజర్ ఫైండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా రావట్లేదు కీ, అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయమన్నానంటే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇండిపెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండేటిది వచ్చేసి డిపెండెంట్ అంటాము, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏదైతే ఉండే అది డిపెండెంట్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో లేనిది మొత్తం ఇండిపెండెంట్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నేమ్ ఉంది, ఇది డిపెండెంట్, రోల్ నంబర్ ఇది డిపెండెంట్, ఏజ్ ఉంది, ఇది డిపెండెంట్. ఓకేనా, ఇండిపెండెంట్ ఏంటి, డిఓబి. ఓకే, సో వన్ పాయింట్ వి డిస్కస్డ్, ఇండిపెండెంట్స్ ఆర్ కంపల్సరీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎ కీ. ఇండిపెండెంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎ కీ. ఓకేనా, కంపల్సరీ కీలో ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్ అనేది. ఓకే, డిఓబి అనేది ఇండిపెండెంట్, డిఓబి డెఫినెట్లీ షుడ్ బి ఇన్ ద కీ. ఓకే, డిఓబి అనేది కీ, బట్ ఓన్లీ డిఓబి క్లోజర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, డిఓబి క్లోజర్ చేస్తే డిఓబి ఏజ్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డిఓబి అనేది కంపల్సరీ, దాంతో పాటు వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. డిఓబి నుంచి ఏజ్ వస్తుంది కాబట్టి వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, రూల్ నంబర్, నేమ్. అంటే డిఓబి కామా రూల్ నంబర్ అనేది కీ కావచ్చు, డిఓబి కామా నేమ్ అనేది కూడా కీ కావచ్చు. అవునా కాదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఎలా, క్లోజర్ ఫైండ్ చేయాలి. సో డిఓబి కామా రూల్ నంబర్ వచ్చేసి డిఓబి రోల్ నంబర్ నుంచి నేమ్ వస్తుంది, అండ్ డిఓబి నుంచి ఏజ్ వస్తుంది, డిఓబి నుంచి ఏజ్ వస్తుంది, అంటే అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, అది కీ అయిపోతుంది. డిఓబి నేమ్ ఇది కీ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. డిఓబి కామా నేమ్, డిఓబి నుంచి ఏజ్ వస్తుంది, రాశాను, నేమ్ నుంచి రోల్ నంబర్ వస్తుంది, రాశాను, అంటే ఇక్కడ కూడా అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చాయి. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 కీస్. ఏంటి, డిఓబి కామా రోల్ నంబర్ అనేది ఒక కీ అవుతుంది, డిఓబి కామా నేమ్ అనేది కూడా ఒక కీ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 కీస్. ఇప్పుడు ఫైండ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ ఇట్ హ్యాస్. ఫస్ట్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద పార్షియల్ డిపెండెన్సీ రిక్వైర్స్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ కీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ, ఇక్కడ డిఓబి రూల్ నంబర్, డిఓబి నేమ్ ఉంది,
డిఓబి, రోల్ నంబర్, నేమ్ ఇవి ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అవుతుంది. ఏజ్ వచ్చేసి నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఏజ్ వచ్చేసి నాన్ కీ అవుతుంది. నౌ లుక్, డిఓబి is part of key. ఇక్కడ part of key. DOB is part of key. Age is non-key. Part Excuse of me, key sir. to non-key is called partial functional dependency. What is this? PFD. And name వచ్చేసేసి ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ కీ. రూల్ నంబర్ వచ్చేసి ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్. సో ఇక్కడ రూల్ నంబర్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ Sir. కాబట్టి చెప్పండి. మీ ప్రెజెంటేషన్ ఆగిపోయింది. ప్రెజెంటేషన్ ఆగిపోయిందా? కనబడట్లేదా నా స్క్రీన్? నో సార్. ఓకే, 1 minute, లెట్ మీ చెక్. ఎందుకు సడన్ గా అది అయిపోయింది? ఇప్పుడు కనబడుతుందా? నో సార్. హలో, నౌ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ సార్. ఓకే, ఎంతసేపు అయింది ప్రెజెంటేషన్ అయిపోయి? ఇమ్మీడియట్ జస్ట్ 1 minute సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కీస్ ఫైండ్ చేసేంత వరకు ఉన్నారా? yes కీ sir. ఫైండ్ చేసేంత వరకు ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు కీస్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను? నేను కీస్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత నేను డిపెండెన్సీస్ ని చెక్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్. ఎందుకంటే పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉన్నాయి అనుకోండి 1NF అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు చెక్ చేసుకున్నాను. డిఓబి ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ కీ. ఇక్కడ పార్ట్ ఆఫ్ కీ. ఏజ్ వచ్చేసి ఏంటి? ఇక్కడ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి? డిఓబి, నేమ్, రోల్ నంబర్, ఇవి మాత్రం కీ అట్రిబ్యూట్స్. ఏజ్ వచ్చేసి నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్, అంటే నాన్ కీ. ఇక్కడ పార్ట్ ఆఫ్ కీ, నాన్ కీ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఇది పార్షియల్ డిపెండెన్సీ. బికాస్ ఇట్ ఈస్ పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ, సో వీ కెన్ కాల్ ద రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ 1NF. ఇది 1NF లోకి ఉంటుంది. అంతే, డైరెక్ట్ గా చెప్పేసి ఏంటంటే 1NF అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు? పార్షియల్ డిపెండెన్సీ, ఒక్క పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉన్నా ఇది 1NF అంతే, ఇంకా మిగతా చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో వాట్ వీ కెన్ కాల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ 1NF బట్ నాట్ ఇన్ 2NF. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఇన్ 2NF అన్నారు. ఇన్ 2NF అనేది రైటా రాంగ్? రాంగ్. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి ఇన్ 3NF అన్నాం. ఇది 1NF లోనే ఉంది, 2NF లో లేదు, 3NF లో లేదు. సో ఇన్ 3NF అన్నారు, ఇది కూడా రాంగ్. ఇన్ BCNF అన్నాడు, బట్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ BCNF? లేదు, రాంగ్. So it is in which normal form? First normal form. So which option? None is correct. Why? This relation is in the first normal form. అర్థమైందా? yes sir. ఓకే, నోట్ చేసుకుంటారా? చేసుకున్నాను సార్. చేసుకున్నారా? ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ ప్లీజ్ ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి మీరు. ఓకేనా? This is a GATE 2004 question. The relation schema student of name, అంటే ఏబిసిడీలు ఇచ్చే బదులు ఇలా కూడా అడుగుతుంటాడు. అందుకనే మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కోర్స్ నంబర్, రోల్ నంబర్ అండ్ గ్రేడ్ has the following functional dependencies. Has the following five has the following functional dependencies. Here the dependencies are name comma course number to grade. ఇది ఒక డిపెండెన్సీ. ఇంకో డిపెండెన్సీ వచ్చేసి రోల్ నంబర్ కమా కోర్స్ నంబర్ టు గ్రేడ్.
name is determining roll number. Roll number is determining name. The question is the highest normal form. The highest normal form of this relation scheme. The highest normal form of this relation scheme is dash. Options వచ్చేసి 2NF, 3NF, BCNF, 4NF. ఇది గేట్ 2004 లో అడిగాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఫర్ 2 మార్క్స్. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? లేవు నా దగ్గర లేవు. 5 o'clock వస్తున్నారు, లేవు 30,000. నేనేం చేయాలి సార్? చూపిస్తా పట్టు. జీపే చెక్ చేసుకో, జీపే చెక్ చేసుకో. సరేనా? మరి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నా? Have you tried this question? చేస్తున్నారా? చేస్తున్నా సార్. ఓకే ఓకే, పర్లేదు, చేయండి. జస్ట్ ఐ విల్ వెయిట్. మీరే చేస్తారు అనుకోండి, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, అందుకని వెయిట్ చేస్తున్నా. Sir, 3NF. 3NF, very good, very good. Okay, so what is the key for this relation, Ganesh? నేను రాసేస్తున్నాను, ఇంకా డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నాను, మళ్ళీ చేయట్లేదు. Name, మీరు course చెప్పండి. number.
నేమ్ కోర్స్ నంబర్ ఒకటి కీ అవుతుంది అంతేనా? ఇంకోటి సార్ రోల్ నెంబర్ కోర్స్ నెంబర్ కూడా. ఓకే, రోల్ నంబర్ కామా కోర్స్ నంబర్ కూడా కీ అవుతుంది. ఓకేనా, ఫైన్. ఇప్పుడు నేమ్ కోర్స్ నంబర్ రూల్ నంబర్ కామా కోర్స్ నంబర్ కీ అయినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్స్? నేమ్, కోర్స్ నంబర్, రూల్ నంబర్. గ్రేడ్ వచ్చేసి నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్. ఇక్కడ నేమ్ కోర్స్ నంబర్ ఇస్ అ సూపర్ కీ, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. రూల్ నంబర్ కోర్స్ నంబర్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేయాలి? పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ చెక్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ? పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ. పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ చెక్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది సూపర్ కీ, పార్ట్ ఆఫ్ కీ కాదు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కూడా సూపర్ కీ, పార్ట్ ఆఫ్ కీ కాదు. ఇక్కడ నేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ. ఇప్పుడు నేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ అయినప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముండాలి? నాన్ కీ ఉండాలి. బట్ రూల్ నంబర్ ఇస్, వాట్ ఈస్ ద రూల్ నంబర్? ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రూల్ నంబర్ పార్ట్ ఆఫ్ కీ అయింది, బట్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు అన్ని డిపెండెన్సీస్ చూస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఐదర్ సూపర్ కీ ఉంది, లేదంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది. సో ద రిలేషన్ ఈస్ ఇన్ 3NF. సో ఆర్ ఈస్ ఇన్ 3NF. వెరీ గుడ్ గణేష్, వెరీ గుడ్. యూ గేవ్ 3NF నా? మీరు 3NF ఇచ్చారు కదా ఆన్సర్? Yes sir, I did in the same way sir. Excellent, excellent. Very good, very good. Now I think you got some confidence on finding the normal forms, right? మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా? Yes sir. Very good, very good. Okay, that's about the normal forms. 1 minute, be online and don't leave the session. So I have prepared one PDF file. అంటే ఈ PDF file లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సంథింగ్ అరౌండ్ 130 క్వశ్చన్స్ ఏమో ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్టర్స్, అన్ని చాప్టర్స్ కలుపుకొని. అంటే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేశాను, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అనేసి. మీకు PDF కనబడుతుంది అనుకుంటా కదా? Yes sir. సో దిస్ PDF నేను మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అందులో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, నార్మల్ ఫామ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ PDF మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. మీకు కనబడుతుంది ఈ క్వశ్చన్? విజిబుల్ గా, క్లియర్ గా ఉందా? Yes sir. This question is of 1 minute. This question is of GATE 2019 question. ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్, ఇది ఒకసారి ట్రై చేయగలరా? సింపుల్ క్వశ్చన్, మీరు ఎక్కువ వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇట్ ఇస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. కుడ్ యూ ప్లీజ్ ట్రై? మీకే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. జస్ట్ ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ కంక్లూడ్ ద సెషన్.
5 minutes. Sir, scheme 2, sir. Scheme 2. Very good, very good, excellent. Sir, hello. Sir, ఒకసారి వాట్సాప్ చూడరా, జస్ట్ అంటే ఏం లేదు మీకు. యా, సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ వచ్చేసి లెంత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఓకేనా, బికాస్ లెంత్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ బిగ్గర్. మీరు ఏం చేయాలి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కి, డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ స్కీమాస్ అబోవ్ ఇస్ ఇన్ 3NF బట్ నాట్ ఇన్ BCNF అన్నాడు, ఓకేనా. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్కీమ్ ఇస్ ఇన్ 3NF బట్ నాట్ ఇన్ BCNF అన్నాడు. సో 3NF బట్ నాట్ BCN అన్నాడు. స్కీమా వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్, రూల్ నంబర్, కోర్సెస్. కోర్స్ వచ్చేసి సెట్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నారు. ఒకవేళ సెట్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే అది ఏ నార్మల్ ఫామ్ అవుతుంది? నన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫామ్ అవుతుంది, అంతేనా. అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్ అవుతుంది, రైట్, అన్నార్మలైజ్డ్ రిలేషన్. సెకండ్ స్కీమా వచ్చేసరికి రూల్ నంబర్, కోర్స్ ఐడి అండ్ రూల్ నంబర్, కోర్స్ ఐడి ఇస్ ఎ కీ. ఇప్పుడు రూల్ నంబర్, కోర్స్ ఐడి కీ అవుతే ఇక్కడ రూల్ నంబర్ అనేది రైట్ సైడ్ లో ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ అయింది, ఇక్కడ ఇది సూపర్ కీ అయింది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ 3NF. అదే స్కీమా 2 వచ్చేసరికి రూల్ నంబర్, కోర్స్ ఐడి ఇస్ ఎ కీ. రూల్ నంబర్, కోర్స్ ఐడి టు మార్క్స్, గ్రేడ్ అన్నాడు. మార్క్స్, గ్రేడ్ అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కీ ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మార్క్స్ అండ్ గ్రేడ్ ఆర్ వచ్చేసి నాన్ కీ, ఇక్కడ నాన్ కీ అండ్ ఇక్కడ కూడా నాన్ కీ. నాన్ కీ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ డిపెండెన్సీ. ట్రాన్స్ఫర్ డిపెండెన్సీ ఉన్నాయంటే ఏంటి నార్మల్ ఫామ్? సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. స్కీమా 2 వచ్చేసి థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. స్కీమా 4 వచ్చేసి రూల్ నంబర్, కోర్స్ ఐడి టు క్రెడిట్ అన్నాము. ఇక్కడ క్రెడిట్ అనేది నాన్ కీ అవుతుంది, కోర్స్ ఐడి అనేది పార్ట్ ఆఫ్ కీ అవుతుంది, పార్ట్ ఆఫ్ కీ. క్రెడిట్ వచ్చేసి నాన్ కీ అవుతుంది. పార్ట్ ఆఫ్ కీ టు నాన్ కీ వచ్చేసి ఏంటి? పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. PFD అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ స్కీమాస్ ఇస్ ఇన్ 3NF? In 3NF, which schema is there in 3NF? Schema 2. So schema 2 is there with option C. Option C is the answer. You gave correct answer, na? Very good, very good, excellent. You did correct answer, na? You gave me schema 3, right? I said schema 2, sir. Ganesh. Schema 2 is the answer. Schema 2 ఇచ్చారు, అది ఆప్షన్ C అని. ఆప్షన్ C ఇచ్చారు కదా. Option B, sir. Schema 2. Oh, sorry, option B, schema 2. Right. Sorry. Option B. So schema 2 is a 3NF. మీరు కరెక్ట్ ఇచ్చారు. Okay. So I think it's very, very good. Appreciate you definitely. So happy. I hope you understood and got some confidence. మీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కదా. Very good. And moreover, Ganesh, what I suggest you is please don't bunk the classes. You please keep on attend the regular classes so that you can understand the subject very well. Okay. Fine. That's about the today's session. That's about normalization. In the next session, I'm going to start my next session with structured query languages, SQL part. Please have a look. Okay. Chalo, that okay, with this, sir. I'm going to conclude the session. Thank you. Good day. See you. Okay, Nana. Thank you. And మీకు ఈ PDF కావాలంటే నాకు ఒక హాయ్ మెసేజ్ పెట్టండి. I will share this PDF with you. Okay.
నోట్స్ కూడా సార్. నోట్స్ అది పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు వన్ నోట్ వచ్చేసరికి, అందుకని మిమ్మల్ని నోట్స్ రాసుకోమని చెప్తున్నాను నేను. అంటే లాస్ట్ వీక్ కీస్ నేను అటెండ్ కాలేదు కదా సార్, అది. నోట్స్ అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తాను నేను, అది పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తాను, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఈ పీడిఎఫ్ కావాలంటే ఇమీడియట్ గా పంపిస్తాను. మీరైతే ఒక హాయ్ మెసేజ్ పెట్టండి, నేను పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే నాన్న, గుడ్. ఓకే, గుడ్ డే, సీ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. Bye.